Assalamu alaikum Bokai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. So, boy again, Chama guys, and it's another Sunday. So, it's the Gambia football show. Coming every Sunday, we discuss, the latest on the Gambian football, latest news, latest developments on Gambian football. Um, tey nag man ak suma waajal ka fi nekk coach my co-host suñ guest si Buba Jallow fala booy dafa jàppa space tamit xam naa dafa jàppa but who knows, he might join us along the way. So let's see. But hopefully today then I'm a very brief show because I know in an hour time or in less than an hour time, United are going to play against Brighton, and I'm sure every Gambian is looking forward to that one because Mintemi want to start game against Manchester United, which is a massive game. So I'm a brief show, but it should be another interesting one. There is a lot of development happening in Gambian football. But before ñu dugga si loolu noonu ma waa Isiche mu nuyu suñu mbokk yi su ko defee ma wax leen yan topics leen amal today Goche nu mu fa demee bro. jërëjëf Chama nuyu naa la di la ziar di la sa waay di nuyu suñu audience yëpp di la ne welcome to the Jollof Football YouTube channel comme nga su ko defee di home Gambian football understand nga dimanche la waat si beneen numéro beneen heure beneen waxtu waaw di ñaan rek luñ fi wax mu nekk ak ñëdeel understand nga waaw ñëpp mu seen njëriñ Chama rawal ba si kanam. Well, money. I'm sure you guys saw the thumbnail, the headline. Team Rhino win another appeal in the GFF League. Against Fortune. Didn't discuss about Lolo Nono, and of course the GFF League as a whole. League Bange progress, mi ngi jël shape. Unfortunately, space waroon na fee nekk comme ko gaay waxee mooy borom league bi di ko ne moo ñu see gën a mun a wax lu bari but let's hope ne xëj na join nañu along the way but nonetheless ñu ne ko laal daal. We will touch briefly on the league, discussing it, and of course, last week we covered 2024 recap of Gambian football. So today we're gonna watane what areas we think Gambian football should improve in 2025. And I guess netamit CAF B coaching license may happen in the Gambia as we speak. We want to start, and then. Foreign based players, young women mentioned Naturam. We got to play against United later in the day today. But yesterday, I'm going to play on New York and play. And definitely a very, some players had a very good game. But of course, over the course of the midweek, then a coverage of the weekend recap, how Gambian players did over the course of the weekend, where we summarize everything. But then go Lalfi too direct, what dance tutti. But just like last week, today then you start with the sad news. We had another, sad news. Last week, we lost a prominent, body in Gambian football. And somebody who was also a very keen follower of what we do on the Jollof Football Bantaba, who joined our programs, Bakari Deba, which is a huge loss to Gambian football, which is a huge loss to Gambia at large. Last week, what I hear about Mwande, and then this week we are talking. Of course, Bakari was not a player, but he was very instrumental when it comes to the Gambian football. Nakalona Mufi. So, my isi chair, mu tell you a little bit about Bakari. So, if you want to mu senale his Jalembi si program. Coach, annual. Chama jërëjëf di ko ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ñaan jégal ñaan la ko yaa yërëm xare ko ajana ak mboolem jullit ñu fa fekk ñëpp ñu fi des nag yàlla bañ ba si kanam tension international mustahim yàlla fa leen jëlee ak ci liñ askan Chama nag yaa ma lay question bu garaaw parce que Bakary xaw ma ko bu baax waaye jëflante nañ benn yoon during the Gambia Football Players Awards night, he was one of the sponsors. He came last minute, in fact, a day before the event, like you, as a sponsor. Time we on this Bantaba group because time of first AFCON below. So he's into this travel agency. I'm not going to I need for us. Everyone for the most love to you. I need flights. Likewise, he one in
in Ivory Coast tamit, but unfortunately win how to call it bid bi. Secondly tamit he's very instrumental in youth football because the I'm not team Serunda is the different at some point the different day coach. Understand? And he's a keen follower of Gambian of this of our platform. Understand that? Yeah, basically that he's someone who is more into football and football administration. Understand that? First thing more kise mo ko bit was ma call am fu jeso no call ma is that Mr. Baji man ko me on wala wona gis bu mu ñëwee anga mu ngi ma ngi tura ba kay tiba at the same time tamit léegi mu la xam angale understand su ko jaxase so bu mu ñëwee ma gis ko mu ne ma ayu Mr. Baji ma ne ko yee mu ne man la ba kay tiba mu ne ko hold on ayu le tu juma si camara mu ree mais on lu ku ma gisee mu ne dama bokka juma si camara nako because ngeen ko wala nduru you guys look alike xam nga si kaf xam nga di ko bëri jaam muy tam yow no bul diga suma nit la suma li suma wa very interesting man at some point sax am na benn gala bu ñu demoon ba mu fa dajee Jomas Camara gars yi nit sax daf ma ko senu was I had his number anyway mu senu picture moo Jomas Camara I was just like suma sira doo ba ni comme ni ko waxee so he's a cool guy xam nga he's someone who loves Gambian football di la rek jaam ak payam yàlla dogalam te ñu kenn tax joo jaam yàlla kañ so li la yàlla dogal daal nañ ko ñaar rek waaye he was a good man. He was definitely a good man. He was also like, I think this weekend I went in Campebi and a lot of wonderful things were said about him. I think the last time we hosted the Campebi before this weekend, he was there. He was there with us. He's always in the Campebi space on Friday night. With wonderful thoughts, to be honest, and a very, very good person. Yalla ko yalla yirim dal hare ko si ajara bu gëna ko si ajara hopefully it has been a very difficult 2025 so far in our football because we have lost a lot, but hopefully comme nako waxe yalla mom moy dogal at the end of the day, but hopefully ñu koy ñaan rek yàlla may ñu fi des fan ñu gudda ak wér gu yaram ak ñu jiitu tamit yàlla xam nga xaale leen ajana bu gën a ko si ajana bi. Yeah, we have lost a wonderful son in the Gambia, Bakary, yàlla ko yàlla yërëm. You move on. You started the GFF League. GFF League is taking shape. Now guy playing in 7 games in the league, but the big headlines in the league, of course, so far is Team Rhino with their protest. I know we call it appeal, and Mustafa, who is also a part like the president of Team Rhino, his space with Yunafa, clarifying a lot of things. It was a protest. It was not an appeal, and explaining what appeal mean and what protest mean, and it made sense absolutely. Basically, then against said opponents, then field in players you have they were not qualified to play at that particular time, and then you protest on that. So then the I think the committee they decided they send protests were right, and then you deduct new points of the opponents. That was the BST Galaxy and Fortune. Those are the 2 teams. The recent one was Fortune 1. So you appeal nak ñu ne this one dafa wrong or something, then there's the appeal situation. For them it was just a protest case, and then they won their protest. It caused a lot of headlines in the Gambia. Of course, if you are on the side of neutrality, you can see why they will do it. If you are on the side of the teams that are suffering from it, you can understand why they were, they did not take it well. And then if you're on the side of Team Rhino, Tamit, you can understand the guy they go for it. So it's a funny situation. It's a strange situation. But it has caused a lot of headlines of late. What did you make of this appeal of this protest situation from Team Rhino on a general perspective? Chama, it's good you're clear and you understand the difference between protest and appeal. Understand? You want to learn appeal. Protest more than appeal. They all learn go. Chama, small guy, talk me though. You love to talk me though.
team Rhino ñoo toog rek di am seen points gis loolu déma sama maa doon tooñ seen benn membre ma ne ko ma ne yéen a ngi woon not doo leen appel gaaf xëy na mun naa ngay play on is not eligible ñu joleen 2 points ñu joleen 2 goals instead of 1 goal we score ñu joleen 2 goals it was just like anyway to be serious nag Chama I think people ñu ngi bëgg a take things foo xam ne yow ko xam ne agu fa because thing mooy Mustafa being the president of Team Rhino doubles up as the president of the KM Regional Football Association, which makes him an automatic member of the GFF of the federation, being an executive member of GFF. Understand? So nobody fully play fully your cards. Understand? And wow, influence move for conflict of interest move for nigga. Chama, let's call a spade a spade. In reality, Chama, Team Rhino is just doing what they have to do. What they have to do. They are just doing their homework. How many key is a player register and go? He's not eligible to play. I'm not on the kid on the Amuko, Umuklep, Municlep, Munapoli. Yen Dugalko. Chow, Mamahamko, smart team, man fight the fans. Come on, protest. That's what they do. Understand? They don't cause any foul play. Instead, say openly, no cause foul play. Because with this new TMS, understand that? This new FIFA Connect B, Lubari Lamo Leer, Lubari Lamoche. Understand? One can say, look at FIFA Connect B, we allow players your hamne, register one guy, comme ça, les gens ñu ko nangu, comme muy activé. Issue bi mooy, TMS bi, FIFA Connect bi, lu ndol mos jot a xam, wala understand mooy bu wax, la lu mos jot a xam mooy ne, so register a player, dama fa def former club club mu jógee dafa war a nekk understand foog nga def ko fa léegi nag yëfi clearance yooyu yëf yooyu noonu loolu foo ko mu tax na clear na ko clear wuñ ko bu dee soo indiqué ne foo club la loolu lañ mën a accept understand yow fi nga ko def nga ko fa léegi nag deep down understand ñu xamante nañ fi duñ jee obligé spécial xam na li ma wax tim si ligue dafa yaaga am sàcca dafa yaaga am du tey soo gisee Gambie ba léegi ñu lay inspect man dama lay wax lu ñu inspect man dafa lay jaar waaye gars yi ñu soo ñu inspect ba léegi tim sa sàcca dañ jee tey di taay understand lu ko play on he's not eligible amul clearance te all those things dafa bokk si rôle si rôle si so comme on rek be Team Rhino dañ jël seen xuwoo Moustapha dafa yaaga si football ga Moustapha xam tim yëpp la xam daanaka place yëpp la xam because dafa bëgg football fa comme football te fu nekk lay dem sadi football plus he's a match commission tamit dafa commission ay games especially second division so he knows almost every footballer in the Gambia ku dem ku ñëw xam na la so loolu rek la xam na ne kii play na dëkk bi ñëw na mais xale yi duñ jee noppi fii suñu fu amul secret xale yi dañ jee wax loolu tamit sax loolu loo xam ne dama ko def suma play sax wax bi dañ ko bàyyi football la war am secret so nit ñi war am secret ah boy ki jugee na am Manchester ñëw na waaye Manchester jox ko clearance mu ñëw rek réel ba ñu registré ko man xam naa loolu mu force yam ñëw su nga su play man waa ñëw ne boy appel leen ko kii amu clearance mu dem so noonu la fa demee rek Team Rhino just do their homework def ko war a def mu jeex te su doon keneen tam ñuy wax ne sax it's not fair so ñëw te same thing la ñoo def very simple. No, I agree with that point. Man, I have a different perspective though. But my main space mu nuyu mbokk yi first before Hamadi nu fa demee brother waaye fa mel ni network ba laa jam faral tuuti nag waaye yaa ngi baax boy nuyu naa la bu baax a baax maa ngi la jaajëfal bu baax ak sama boss Mr Che borom xam-xam bi ba suma ba pare maa ngi nuyu ñëpp ñu ñoo seetaan xam nga yeah not only the internet bu ma nekk di jàngoo tam nga maa ngi xala jàpp tam xam nga rek Sunday bi kër xam nga yaa ma gën a xam léegi xam nga rek Sunday bi nga di am temps pour def yéene ak yooyu boo tam rek moo tax maa ngi dugg ak génn xam nga direct la yooyu doon but sant yàlla rek it's good to be back here di leen jaajëfal bu baax a baax Yeah, definitely. Soxla nañ la fi torop. It's good to have you back. But yaa ngi ñëw fekk ñu ngi discuss about a very very important topic. Boo xamante ne right now moo nekk di make headlines in Gambian football. That is the appeal protest situation. Everybody's calling it appeal in the Gambia, but the protest situation of Team Rhino against Fortune and against BST. Guy win a protest and then you get 3 points out of it. Yo, what did you make of that situation?
Yeah, to be honest, okay, man, waxoon naa si mooy force bu ligue bi doon start mooy diggante Serekunda United ak Tallinn buñ jëlee seen points yi jokko ok bu ma ñëwee si game boobu sax ne comme ne game bi comme du mun a am because of Serekunda am na players yoo xam ne they are eligible to play in that game xam nga demoon naa si gestu si xam nga rek waxtaan si ak ñu ñaar ñoo xam ne comme am nañ si idea what they told me is okay ñoom dafa mel ne comme ok team reps yi wala team secretary or team managers yi ñoom ñu bari ok understand this how this is done comme thoroughly xam nga dafa mel ne comme ok sensitization dafa des from the GFF side I mean according to what they told me and again we still like still happen it's mi ngi di stop team si mama mu ñëw mu la di stop bu baax te like I said comme Che was saying not like go ne di tange ngaya team Rhino comme ne ñoom xam nga de xam nga rek comme ni nga jël di advantage ok ñoom ne comme ku leen win nga jël seen point ci again tam comme fu cay daal lay wax rek any other team tam ku nekk si toll si situation boobu noonu comme you will jël take that advantage xam nga rek pour jël def lu team Rhino def leeral daal moo si mooy problème daal but I believe ne ok team si daal ñoo def seen homework or GFF seen système ok buñ assigné tam ok dafa disturb team su bari ok but tamit again comme ni ma ko waxee yeah it's confusing anyway moo tax ok comme si ma si waxee this time ba léegi waaguma si but maa ngi def suma investigation regarding this issue but nonetheless daal teams yi ok wala ñu nekk di nga team Rhino I don't think ne comme xam nga they are fair enough for team Rhino am pour les wane comme ñoom lii lañ ko fii lañ ko comme sukkandiku so loolu daal ñoom dañ def seen bopp rek teg ko si yoon collecte ñu seen points ñu ko war a yéene daal si gàttal daal foofu laa mën a yem daal. Yeah, man, I will take, like I said, Che, I will take another perspective from this. The perspective is actually on space with it. Because we discussed this in the space, whilst, you know, they were representative of Team Rhino, they were representative of BST Galaxy, they are representatives of Fortune. We are all sitting together and then discussing this in Hamgarek, the same perspective, if this problem was one or two, I would say it's okay for it not to be a problem. But the fact that it is numerous, it means generally as a country, we are not ready for this system. And if you bring a system in place, I believe you have to do incubation period. And Mustafa rectify the last year. They tried to introduce this system, but it was not possible. Or they delayed it for another season, and then they did it this season. So, but still, at the end of the day, this system is here to help us. This system should not be here to yaha our football. So, if it is here to help us, let's make sure everybody, at least, muna use the system very well. Like you say, sensitization on one side. Teams understand go. That teams then sagan. Munu them understand system because at the end of the day, you have to do your research properly. That is true. But at the end of the day, if we say you have to do your research and then you did not do your research, that's why you fail. Then we are not helping. Of course, Gambians in lazy, generally speaking. Even Mustafa admit that one day before season be start, la doga do the prepare list back you know. Admit that boom make a but belegi at the end of the day, then wanna make sure a help them teams yep. So man suggestion money this season, it should have been a trial season. Understand? There should have there should be no deduction of points for that. I feel, and then at least give them warning first before we start to make drastic measures. Because I feel taking points of teams is so drastic. Like you don't see it in football every day, and this is because of the teams were not very well aware. They did not prepare very well. So like it never 10th league be in my opinion. And right now, how many players will sit out until the second half of the season in play out? How many players? How many players? Then your stone guys and progress. Again, this system is here to help our system better. I know the points you isi. Cut cheese to make you know, make sure the teams here register and same players. All those things. But it's a progress, it's a process. It should not be something, okay, this has to come and then bang. That's it. Man, opinion. But again, I agree with you guys,
So when I go see situation the team right now, when I mean mom team, I can have points like this. I will do it personally. But again, system is here to help our football. It's here to help our teams, our players. So that is the perspective we should have look at it from, in my opinion. Che, you want to say something? Chama, dina naa yàq bi wax li ngeen wax waaye man fi ngeen jëmee restaurant na nangoon naa ko waaye man dama gum leneen Chama wax nga ko sa biir nga ne Gambie dañ teew Chama xam nga lu suñu problème mooy ñàkk a jàng muy indi problème bi yëpp tey GFF luñ koy war a def nañ ko depuis last la nga introduce lii nii ñu gars yi pare ñu ngi pare ñu bàyyi at bi te wax nañu gars yi at bi dañ koo use GFF wax na seen training Chama amoon ni ko da nga sa diggante yàlla ak lu mu def de wax na seen training te mu nekk nga yóbbu nga one or two representative si te mu nekk pour mu def training course bi su ma jumu sax dañu certifié su ma jumut understand def nañ ko train leen wax leen how it works waaye Chama su fekkee ne GFF dañu war a def nag tey man ma am tey let's say ñu unique global dem yóbbu fa koo xam ne xelam bi màccut si wàllum computer si ICT understand xëy na sax mënut a bind mënut a write mënut a understand ku ko dem rek toog ndéwo jo mu ndéwo añ jot mu añ naan du dërigam naan doxam su paree dem toog si konam ñoo ne def naa koos léegi time registration jot ñu war koo def nga ne man lii laa foogoon de lii laa déedéet Cham yow fa ñoo xam nañ lan la xam nañ li ñoo def understand GFF ñoom lu ngay wut mooy indi leen dara train nañ ngay pour ñu understand ko léegi sa up team ñu mun ko implement Cham nawetaan lii dafa am li xew nii nga ne doo leen joxe points nawetaan dafa fi bëri si sax na li maa wax rule su waxee ne player bu amul clear or transfer from this zone to another zone or from this team to another team mu play soo ko appelé dafa dugal 3 points ak 2 goals ki wax nga lu ma wax te mu ngi appelé nawetaan te ñu xam nañu rule waa la same thing happens here rule waa la player amul clearance because FIFA dañu def protect team si player amul clearance he's not eligible to play for another team even si FIFA TMS sax team player mun nañ ko sign ñu sign ko register ko waaye mun a play FIFA ñu ko def clearance mu play because of FA bi team bi ak beneen FA bi dañoo procédure dañu war a am all the documents bu nekk seen loxo ñu ko jot di green light pour mun a play ñaar play ñu am transfer après ñu mun a play because amul clearance te already def nañ transfer bi def nañ yëpp sign contract yëpp so it's very simple Cham bu kenn blame GFF fii understand it's entirely to the clubs teg leen nañ club yi nañ bàyyi football xam ne football wax naa ko kenn ma ko doon wax benn coach understand football fu moo dem si Cham soo jàngutee ku jàngut du ma bokk si football wax from players administrative wise coaching ku jàngut du ma bokk si football because Cham léegi every department in football dangaa present a report bii ne coach su dee coach nga sa technical side fokk nga present report sa goal na present report sa physiotherapy na present report keneen nga combine all those report nga jox ko to the team manager prepare a general report jox ko to the board so gis nga report jàng mu ko mun Cham so football fu moo jëm si nii ku si bëgg a dugal demal nga jàng soo mënut a jàng nga tegee board léegi ko amul A-les ko amul B-les pro-les A-les am na job mu loo ko am possible ñu job yi ay national team du ko mën a am lu ko war a jàngaloo so it's very important pour ñu jàngal du kenn blame kenn na teams blame seen boppam xam ne luñ def player soo koy sign na la mixé am all his documents all his papers nga amee ko nga mën a lii lu leer la nga doo ko register nga gis ne doo am benn problème very simple Wache so ko say tamit I get some like I don't get it properly but understand na tamit season bi dafa dem ba start before teams didn't even know what is approved and what is not. So even GFF at their own level, they were not prepared. And still, we want to put in drastic measures in place. Man, this is my point. We are here to help. I understand the problems you are talking about, like but so we can run an institution or a football administrative people level. You cannot force that level. It has to be a process. Man, that is my point. Because at the end of the day, we are trying to help. There has to be a process. There are other understanding the govern.
Understand? It's very important. Okay, Chama. Man ak yow ñaata yoon leen toog fi di wax ni GFF xarañu. ñaata yoon loolu moom liggéey. dañ ko standardize ñaata ñu ko fi wax. li nga wax GFF li ñu doon def mooy dañ dem joxe deadline. I think that was on the 10th of November was the deadline pour ñu close FIFA Connect bi. Chama teams bu ne mënuñoo register seen place because xamuñu ñoo register seen place. GFF na ibbi woon a window of 3 or 4 days. Dañ ñaa te yow dañ they route to FIFA. Bo FIFA ñu ko close du GFF bi. FIFA ñu ko bo jox dañ seen FIFA ne teams di ko close time sano. Then GFF route back to FIFA ne dañ am problème pour register was suñ close wala ñu mënuñoo dugg seen place. Like please email ñu ko for 3 or 4 days window. Then after that nañ send email pour ngeen close ko. Understand? With GFF did put the team second chance. Understand? So Chama, everything comes back to the teams. GFF look at them definitely go. Understand? They're not trying, it's not like they are trying to force them. FIFA no TSM law because of I understand. It's fair connect, not GFF connect. Full me understand. Understand? Then get a sentiment or politics all aside. Man tell me again. Lee, what are you issue right now? Fee. Teams you at fault. Understand? We can blame GFF. So do you believe the GFF sensitization was enough for the clubs? Do you think GFF is? Did you explain our clubs here? That was enough for them to be ready to run the system. That's my point. Every time GFF, they don't owe it to the public. They owe it to the stakeholders. Who are their stakeholders? The teams and the regional football associations and the allied associations. Understand? GFF communicated with them. Then of course. No, man, it was enough. You think because I think it was 1 day or 2 day thing or something. Well, Cham, if it is not enough, Cham, if it is not enough, whose fault? Is it GFF another team? No minimum cost. No. Chama. No. There's another thing that okay, come my team si funde fun solo. Nek so understand te dara tamit. Comme so nek si workshop also. Tell them okay, ñun diga understand mo de. Why come Gambian bi okay nik that they rules pour wara understand ma si bir mbolo. If you don't understand, laccel bu baax diga li ngeen fi wani 2 days yep man understand ma. So explain ma ko torole ba mun ko understand. Wala nga laaj keneen ko understand ko. Fofu tam solo lañu fa. Nik so understand rek laccel wala comme diga li ngeen fi def ni yep man diga I have no idea about this. You know, Chama, dañuy jox ay booklet. So demee si FIFA Connect website, FIFA Connect. Dañuy explain na. Yow dafa ko dama nga dem na sa side more. So comme nga dañuy rusa ñu wax in public understand bu ñu tuuti leen. So par in sa team bi problème. Chama lu wala won ñu def ñu si nawetaan. Da nga ñëw exécution régulation ni def li nga def wo ñëpp dégga ñu wax ñu d'accord. Understand? Sa ngeen ku duga ku ñëw register na bi leen ñëw na atimo. Sin bi xam fi xam ne rek ñu apply rules rek ku nekk jóg non li amutoon discussion ko woon su mi fi ñëwee wane ne li waxoon nañ ko. So it's entirely the team's fault. Amul dem nañ mëna buñ blame kenn jàngal nañ leen sanitize nañ leen that is enough. If it is not enough let them come to GFF but right now to be honest team la ñu seen right teams ñu nekk at fault nañ blame seen bopp. Yeah. No, I absolutely. I'm not excusing the clubs. I am not excusing any club at all. The whole league, I'm not excusing any club. But I feel if the sensitization was enough for the clubs, I think maybe we would have known better. So I feel like I will not excuse GFF. I will not excuse the club. I believe in both sides here. I'm in some faults. At some level, in my opinion. But anyways, you like Yaga's topic being you move what about League B generally speaking. Still out space day. Space League B first division is getting very interesting. It's very tight at the top. Real de Banjo at the top with 15 points, I believe, and then Team Rhino, of course, 13 points, Fortune 13 points. The table is looking really tight. You have Hart 11 points. Unfortunately, I'm not seeing very well the screen today. No excuse, no. Maybe you guys are even seeing better than me. But well, so far, what can you tell us about the league? So far, for 7 games. Yeah, jërëjëf si laajte bu am solo bi
comme noo ko waxee rek man yàgg ma assi fi nga xam ne man foofu laa mun a daal wala foofu laa gën a borom concentré man. liggéey borom liggéey sax doole la Okay, league bi to be honest, right now it's really interesting. Dëgg la man balaa league bi doon start, okay, man joxe naa si man suma idea suma predictions ak nu mu ene like I always do ba pass years yëpp ba te sant yàlla comme nu mu ko dee prédiguer at the other day nu la dee dekkee. So this time around again tam nga man suggee suma xalaat tamit. But for now to be honest it's tight. Ñu ngi gis ne okay teams yëpp ñu ngi make sure ñu collect maximum points buñ dooree ñu ngi gis ne Brikama they were doing good at the top ñoom ñoo bombara ñu ngi woon ci kaw but lately Brikama foofu noonu seen first 5 games yëpp at home la woon so seen games so yëpp lañ collect for maximum points buñ dooree di génn si biti dem di away games foofu lañ door di struggle te ba léegi comme outside Brikama in box ba gaa win fa benn game seen past 2 games yëpp moo laa wane comme gaa ñu ngi struggle outside Brikama again tam Real di Banjul like I said they always favorites but recently comme seen team bi last season past 2 seasons num compact ak num mel it's not the same Real di Banjul I like come this season but again you can never rule them out because rek we all know how Real di Banjul do things at the other day or at the end of the season so mun la rule out but still they need some adjustment to do again ñu gis ay newly promoted teams like Hearts rek ak got dot Lions ñi ngi just ñëw Hearts they are doing fine seen only advantage bu leen a jàppal mooy they have their own ground if you go there you suffer foofu dañ fa make so comme games mu play lañ collect points so suñu génnee si biir tam ñu seet luñ fa yokkandiku so far so good league is interesting ñu ngi gis ne bottom half of kon ñëpp a ngi try pour make sure comme duñ ñàkk a point fu problème yi rek mooy ñu nekk si suuf they are dropping points to my surprise I'm seeing Greater Tomorrow and TMT at the bottom half because so by hell ñu seen squad but they have a very good squad with good players but ñu ngi struggle for 7 games yi TMT like I said they will come they have the players they have the mentality in the players go xam ne comme mun na ñëw change turn things around with Greater Tomorrow to be honest dafa difficult ak gars yi bu baax pour ñu ñëw si top half bi because ñoom soo ko bàyyee seen players yi ligue bi jàngul sax players a ngi move te maa ngi dégg na next month am na yeneen 3 or 4 players yu move so loolu mun na leen a di stop in a long run so far so good daal ligue bi daal mi ngi noonu and it's wide open still because time bi demagul fenn waaye soo ko bàyyee last 2 seasons yëpp first 10 games yi daf dee mën a decide ligue bi Real di Banjul last 2 seasons yëpp after 10 games su tobee ligue for 10 games te daf dee mën a win ligue bi te right now mi ngi top league bi with 2 points in 7 games so still rek like I said even though guys amuñ squad bu taa comme previous years yi but they are still contenders and they are still favorites. Yeah, definitely. Chair, anything to add on the league? No, expert one. Bye. Bye. Chair, but let me ask you about the bottom team, Banjul United. What is going on at Banjul United right now? Space gis na mo defon post recently. Banjul United they are bottom at this first division, while Banjul they are bottom at this second division. Team Banjul, what is going on there? Chair. Motivation, right? That's the difference. They lack motivation. Chama, gis nga so nega si team bi mun la improve financially ba pare tamit xëy na transfer tamit pour mu génn fi is another problem yaa ngi understand loolu tamit dafa indil team problem xam nga because man Banjul United ñu ñoo ko qualifié si ñun la si ñun lañ ko form understand so du ma wax dara loo xam ne dafa dem ak Banjul United but in reality understand nga even man mi di wax yow try na so dama jox ma ko Banjul United du ma ko jël I will not take the job because to be honest, because right now players, if you want to have the good players, you must have good motivation. Understand? Players xale yi léegi dañ bëgg dara dañu xool team boo xam ne mun na leen a dimbale mun am nañ yoon bu ñu ay ñoom fortune ñu attractive understand dañu leen players am ne professionnel lañu woon ñi ne leen fortune ay Real di Banjul yu mun a am players understand yeneen team di mun a attract players right now Uni Global every day dama leen receive calls from different players pour Uni Global because dañ gis yaakaar si team bi even though team baa ngi struggle sax but dañ gis ne team bi am na plateforme am mun na leen a dimbali so loolu moo important Banjul loolu lañ amut understand waaye Banjul tamit same thing so that's the problem
motivation is not there xale they will recruit themselves te second tamit di nga gis ne fu ñu recruter léegi si nawetaan dañoo jël recruit players understand population ne mooy loolu so quality du benn it's very dafa lu li nga di amul nii it's very normal ki nga xam ne li ma wax moom mu si dëkkam understand seen struggle moom wota beta kenn te waxoon naa ne doole bi ma ne leen Bàyyi United ak Hawks ragal na at bi ragal na gaay struggle. Yeah, Space. Yo, what do you make of that? The struggle of Banjul United. Yaa ngi mute. Space yaa ngi mute. Space yaa ngi mute. Man two things la benn bi ci wax na si mooy motivation nekk fa and secondly okay the players yoo xam ne they are not matured enough first division am na ñoo xam ne comme this they are first time playing first division seen team bi dafa bari ay xalel players yoo xam ne comme dafa difficult trop pour ñu xam bari ñu mën a mën a survive si ligue bi to be honest looking at Banjul seen first 5 games yu ma seetaan okay seen 4 games a seetaan seen game Real seetaan ma ko but tamba rek dañ struggle pour mun a keep seen boppa especially comme suñu defense because soo ko bàyyil seen defense is poor at the same time comme they are not scoring goals so they're really find it difficult pour gars yi pour mun a score so loolu bokk si li nga xam ne lu leen disturb bu baax a pour season bii nii and again mooy lu ma wax rek mooy da nekk team boo xam ne last minute la dee bugg a jël rek pour bugg a deewoo te soo ko bàyyee seen past 2 seasons si yëpp last 3 4 5 games da ngaa dañoo struggle collect point pour survive this season foog ma ne loolu na leen fa fekka it's going to be very difficult for them pour ñu stay si league bi this season as it now because they lack players they lack motivation top yeah definitely waaw ñu jaala ñu dem ñu waxtaan about Che I think improving the Gambian football in 2025 we can leave that one for next week because that is a broad topic we will discuss we take time so you discuss about the ongoing CAF B license because it's been a long time since we heard about CAF B. You guys, you were involved. You were part of the group that did the CAF C license. I think that was the last time it happened in the Gambia. If I'm not wrong, you can correct me if I'm wrong on that. This is the CAF B. You were new. Like, what can you tell us about that? Wow, Chama, it's long overdue because Kumeliman, I did my CAF C license in 2019. So after Kumeliman, during certification license ba 2021 February I think understand so before ñu def suñu si license bi am na ñu ko def way back in 2015 understand mo da Gambia bu musa top coach ci bari nga gis fi ni bi la si license la ngay am ak bi license la ñu understand so ñu ngi wax ne 10 years depuis bu gaay mu ci def bi license bi Gambia understand te fofu na ñum Jeen Diouf ñu Amat Cham ñu Alay Ñaasi ñu Alay Sall ñoo mujjee ñoo blage bañ ko def ñoo ko sena waaw ñoo ko sena soo xoolee ñoo ñu léegi nga xool si Gambian football coach si ñoo ko ñoo ansu ñoo ko si magi si Gambian football so we miss ne coach si ndaw yëpp ñëpp si la si nañ ñoo xam ne young coach la ala sa ku si mel ni ñoom Morino ñoom Aliou Diagne understand nga ñoom Jibu Keba Dramé all those coaches nga xam ne ñu ngi coach li right now yëpp ay ñoom Raoul yëpp si la si nañ so I think come on, it's long overdue. It's very, very important. We start elect. First batch B was then the 25,000. And last time was cash, the 25,000 full payment B. So you can get first batch of 25. Guy def 3 blocks will cost B. Then second batch if you in April, May. Understand? Yeah. So it will be good for guys because when I got the GFF League over next scene, then more professionalized league. More than over here dañ FIFA connect bi ni dañu wara jël naka ñu demal suñu level jëf amu ci bu right now jëf ñu ko ron administrative politicians dafa am lu gay wax bu ñu voter la gay in ne bu la next time di jé dañu def li bu nekk professional league so that's their plan pour next year ñu def li mu nekk professional league te bu lolu xapun tamit fokk sa ko ci nga upgrade leen bo fa di minimum ko li ñu solo moy pour toxic ben bi moy ku na exit coach moy mo sax bi lay
so bàyyi xel this coach yi bii la si sax priorité bi dañ ko jox first and second division coaches middle field ñi nga xam ne they are head coaches te amuñ bii la si mu ne someone like me I applied understand nga but dañ ma ne du mën a bokk si bloc bi si groupe bi ña nekk groupe la mën a bokk because of dañ prioritize ñun te soo xoolee am nañ 34 teams pour male and female sorry pour góor first and second division te out of that 34 teams ñaata coaches ñoo fa am bii la si dañ na xëy na 3 or 4 la moo nekk te ñu ci des amuñ ko so I understand GFF technical development guys different ko ñu in action ñoo active right now which is understandable so ñi nga xam ne ñoo des moment ñu ñun tam mën nañoo ñëw full next Bible ñëw but I think in football was capacity building is very important coaches yi suñ biggest problème Gambia ñu ngi daan rebalance Gambia football mooy ñun coaches dama ko dee wax du neex a digga nag waaye mooy réalité bi players yi ñu ngi make to the highest level yaa koy ña xamante mi ngi tey mu ngi play Old Trafford against Manchester United yaa ngi gis ñu Moussa Baro they are millionaires nga ñëw administrators yi ñu ngi dem refali par exemple dem na ñetti World Cup understand so we means the Gambia football refali administrators yi nga ngi dem kanam ba mu des coaches yi lu ko waral mooy amuñ capacity mooy réalité bi at the same time coaches yi tamit yaakaar ñu développe suñu xale yi na nga jàngale koo xam ne dama na nga war a jàngale koo xam ne yow sa bopp xamuloo li nga jàngale wala understand li nga jàngale it's difficult so dina make a significant impact make a big changes pour man and it's very important to go for yeah. Let me go to space. I will go the other way because of how Gambia GFF guy definitely complain. Sometimes, but you explain if very why should we prioritize these people because of course they don't have the capacity, they are active and stuff like that. But others are complaining there. Luther guy making go open. If you have the qualification, if you have the ability, if you have the means to apply, it should be open for everybody. But I understand Luffy explain League, but I don't have any doubt about that. But what do you make of those comments there? Like then go them open is conflict of interest. So guy you jail teams like send head coaches or stuff like that. What did you make of those comments? Well, Chama, to be honest, okay, man boko just gisi nasa group bila ko gis wala ko di ka send. But again nigi rabagit na kom maybe ñom dañ they feel ne dafa am ñu xam ñun soxal ñun buga pour ñu am this B line scene si kaw ñu ni. So lolu I don't think it's fair because ko xam ne okay yow nga ne coach nga bu def sa carrière te okay am nga di finance or pour mëna for example, wala pour def this line sheet ak yooyu noonu you are eligible pour nga def ko but again tam ñoom ñoo xam lu tax gars yi bu ko choose ok di yoo xam ne comme ñi leen sola pour gars yi def ko la ñi leen sola pour no leen sola ñoom ñoo xam ni ñu ko naka defee because of like I said man ci moom a gën a am xam-xam tuuti si on that side but again man I don't think ne war nañoo ne comme ni ne comme nombre bi lañ sola pour ñi ñoo ko def wala comme ñu ñooy choose ñu comme ñu ko def as far as comme football la coach la ku nekk bu nga def di sa carrière you are free pour nga participate nga def sa coach ko amee sa line si yeah. But in terms of capacity like su fekkee ne yow sa capacity is 25 pour nga def course bi like do you still think ne dañ war a just make it open di ku gën a am chance ku gën a wala ku njëkk a apply first come first serve or should it be comme ni nga ko cee waxee the active ones ñoo xam nga I think man I'm on the side of the like prioritizing those that are doing the job right now understand and then nga def ko into categories until we will get to a point where like it can be an open thing, but for now it cannot be. For example, you go to an English FA right now, coaching course is open because they have millions of coaches. They don't need like amuñ requirement ni seen league bi ñu ne amuñ coach enough pour coach. But right now, Thielum ñu explain fii 3 coaches su fekkee ne ñetti coach ñoo nekk si first division bi second division bi ñu amee B license, then it is important ñu prioritize teams si jox ku nekk benn spot gradually from starting ko si first division bi then go down to the second division. Exactly. Fana space dafa bàyyi si xel bi ma wax space xam nga ñaara coaches ñoo fa amee C license te ne te active ak B license te active dafa bari so yow te xëy na yow am nga xaalis bi
am nga mun nga koo def nga ñëw rek apply nga def ko yow nga def ko pare yaa ngi toog sa fi nga toog understand koo xam ne nag moom mu ngi active xëy na sax demeewul noonu nga xañ ko kooku noonu so loolu lifin ba ko wax naa la ne dañ bëgg a def suñu ligue bu nekk professional league next season loolu jeex ak bëgg te di li ka amee suñu gars yi soxla mooy foog coach yi suñu am bii lay si head coach yi si léegi it's very sensible pour ñu jël coach yi si nga xam ne understand am nañ bii lay si léegi space let me tell you lan ban important moo am tamit next minute léegi tey next year any coach bu bëgg a apply kii ku bëgg a apply pour jël coach si ligue bi understand xam nga da nga nit pour am bii lay fixe understand so ku mën a coaching carrière bañ a toog foog mu dem defi course bi léegi tey su ngay prioritiser coach yi nga xam ne ñu ngi ñoo actif léegi gars yi indi beneen bloc comme ko caam indi beneen baaj ngeen ñëw leen ngeen tamit ku booda nga def ñu prioritiser ñi nga xam ne ñoom tamit ñu ngi coach ci third division si région bi understand or assistant coaches leen ñu indi leen on board by going gradually understand nga xëy na at bi sax mën nañu def 3 times gars 3 course mën nañu def course bi this year loolu 75 coaches understand so it's not the 25 wala moo MD dañoo defaat mu na am na beneen baaj wala ñëw in April May xëy na ku dem tamit in June in September October understand or November December mun na am beneen baaj so gradually noonu la moo demee te tamit amuñ capacité bi pour mun a jël ñëpp loolu mooy problème bi am na soo yéen dëkk la mun nañoo jël 100 deals at the same time but amuñ capacité bi pour def ko loolu mooy réalité bi léegi-léegi mun nga comme tey soo ne amoon nañ ay 10 different lecturers mun nañoo jël 100 deals each class ñu jël ay 3 lecturers waaye ñun ñaar lañ am xam-xam benn laa mun a wax yeneen mooy kii Sang LS ak Alaaji Sila so ñoom Alaaji Ñaasi dañ lay ñëw pour support ak ñoo amat caam so they are 5 ñu fa nekk 3 lecturers ak ñaari support so ñu ne nga fa nekk ñooy mënuñoo accommodate 100 people so this is the problem so foog nañu understand loolu tamit ñi active foog ñu prioritize leen ñi active nag ñu xaar ba beneen yoon man maa ngi ne mu dugg ma kaas mun naa koo fay di understand su ma ko lay pare dañ maa fayal ma def course bi understand but in reality tamit lu ngay wote mooy dëgg xam nga tey ñu dañuy wax xalaat ci moom tey moom mu ngi faral GFF lu nga tey moom point mom is right. It's absolutely right. The only criticism, of course, they are not prone to criticism. How can we go 10 years and then we did not fill that gap and then you got on your rush? That is the big criticism you will give to GFF. So never gonna fill gaps so in the past 10 years every year so we get 25 guys. Then right now maybe the non problem we really want enough anybody. Yes, yeah. Wow, lolu latte nako. Waaye xam nga li ma jot mooy CAF ñoo lay approve even second batch bi sax gars send request so CAF ñoo lay approve pour ñu dem ko ñu def so dama am criteria da ko war a meet pour CAF mun naa approve understand so nit ñi fa understand loolu moo tax waaye ñun Gambian football lu ñu dal last year is reality check not failure du failure de reality moo ñu dal moo tax mënuñu ko meet because of lu bëri dafa des suñ football grassroots level ak suñ national level so loolu la caama CAF ñoo rek issue yéen dëkk yi every now and then ñu def seen license ay Morocco why again another criticism there, why are we not meeting those criteria? Why? And then that is always you go back to them, because if you get able to commit, why are we not meeting it? But anyways, guys, it's already almost 2 minutes to 10, 2 minutes to 11 here, and 2 minutes to 2 o'clock in Gambia. And I know you guys, Manchester United fan again. That they young committee left one of them jam. You made it. How much can I say left full back before no day? Why they knock off pump you made it? So it's gonna be Majel and Gendef say final word space, and then Majel change. Gonna be you close to for today. Yes. Last time we Chess mo yu Trafford mo fekk Maguire na ko kata am na ko de passé ko big show de mo na ko way ñaan na la nga ko ñu hat-trick wa ñu door 5-3 baru mo ko ine na la wa anyway di ñaan rek man min ma di 5-1 ya ko bi score benen okay space final words waaw loolu la di la jaajëfal yow xam rek yaa sama boss borom xam-xam bi ci
ak ñëpp ñu ñu yor seetaan xam nga rek leen ne waaw nañ buddi follow rek am nga because it's nice xam nga rek pour ñu waxtaanee am Gambian football xam nga rek ñu waxtaanee suñu am rek suñu place ñi nakay def ay jaloore aussi ak suñu ligue bi it's nice xam nga pour ñu yomb rek ñu joye this expose xam nga di ñu seetaan tam again tam am comme di ñaanal ko ba minté diga la am man fan la but comme ni ko cee waaye suñu duru gay comme 5-3 5-4 sax su score 4 goals sax baax na waaye na man win rek waaw bëre waaw loolu let's face it baax borom baax nga cee final words waaw Chama di leen jaajëfal rek am nga di leen jox dig dëgg ba nesu incha allah rabbi comme na woon fa woon rek subscribe like share comment am nga mooy tax pëj gën a gureel waaw ba beneen yoon incha allah yeah, definitely. I'm not am I question you like I stadium back you know. Inshallah, next week we will do our findings. We don't have a lot of information about the stadium at this moment in time, so that's why we cannot talk about the stadium. But hopefully, in time, we will do some research about the stadium and then give you more information about that. Regarding the foreign-based players, over the course of the week, we will cover the summary, the recap of the weekend recap of Gambian foreign-based players. So, just go discuss anything, but watch out for that over the course of the weekend. And next week, inshallah, we will discuss the what Gambian football should improve in 2025. Sharing up ideas you grow. So hopefully, nalenko tajal. So ñu jox leen dig daje next week, inshallah, Sunday Gambia football show. But over the course of the week, there will be some content coming from the Jollof Football Bantaba guys. Jéego neen jërë ngeen jëf ba beneen yoon.